ஃபுல்லாகவே ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கும். லைன் வந்து பெரிய லைன், ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டுருக்கோம். கால் வைக்க போகிறோம். ஓகே, கால் வச்சாச்சு. எல்லாம் வந்தோடனே அப்படியே வாங்கி வச்சுருக்காங்க. இப்போதைக்கு வந்து பசிக்கு என்ன கிடைக்குதோ எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்டுட்டு நிதானமாக அவங்க கிட்ட ஏர்போர்ட் வந்தாச்சு. கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. நான் இமிக்ரேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் பேசுகிறேன். ஓகே, ரைட். ஒரு வழியாக இமிக்ரேஷன்லாம் முடிஞ்சது. கொஞ்சம் லேட்டு கிளம்புனது, ஏர்போர்ட் வந்தது லேட்டு, இமிக்ரேஷனில் பெரிய க்யூ, அதனால் கொஞ்சம் அப்படியே லேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து யூஎஸ் போகக்கூடிய டெர்மினல்ஸில் நடந்தாச்சு. யூஎஸ் ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் போகிறேன். நான் வந்து மயாமி போகணும். மயாமி போயிட்டு அங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம். வேன்கூவர் ஏர்போர்ட், டியூட்டி ஃப்ரீ ஷாப்ஸ். இந்த ஏர்போர்ட்டில் வந்து 2 செக்ஷன் இருக்குது. இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்க செக்ஷன் வந்து யூஎஸ் ஃப்ளைட்ஸ் மட்டும் போகிற செக்ஷனு. இப்போ அங்கே ஒரு செக்ஷன் போயிட்டுருக்காங்க இல்லையா, அந்த செக்ஷன் வந்து எல்லா ஃப்ளைட்ஸும் யூஎஸ் தவிர எல்லா ஃப்ளைட்ஸும் அங்கே போகும், எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கு. ஐ மீன் 2 செக்ஷனாக பிரிச்சுட்டாங்க. ஸோ வேன்கூவர் ஏர்போர்ட்டு மேக்ஸிமம் கனடாவில் இருக்க ஏர்போர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க. யூஎஸ் ஃப்ளைட்ஸ் தனியாக, அதர் கண்ட்ரீஸ் ஃப்ளைட்ஸ் தனியாக. காலையில் எவ்ரி மார்னிங் இம்பார்ட்டன்ஸில் தான் டேவே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கும். இங்கேருந்து சியாட்டில் போய் சியாட்டிலேருந்து கொஞ்சம் பிரேக், அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து சால்ட் லேக் சிட்டி, அப்புறம் அங்கேருந்து மயாமி. நைட் ஆயிரம் மயாமி போகிறதுக்கு. It's not wood because if there's a hurricane, it will blow the whole house. Okay, so okay, that is why, right? Yeah, everything is made out of concrete blocks, and the roofs they have straps on them. Oh, okay. So when there is a wind, it kind of holds it on a house. Okay. It doesn't let it fly away. I think our stateroom is the other side, not this side. You have a view?
balcony. balcony. Yeah, but the other side. Again, baggage drop. Simon switched off something. Stop. What do you think about this cruise? So far, not very good. So far, not very good. Yeah? பயங்கர லைன் வந்து மாட்டியோ இருந்தது. லைன் வந்து பெரிய லைன், ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு இருக்கோம். வந்து கிட்டத்தட்ட 45 minutes ஆச்சு. ஆமாம், இப்படி ஷிப்பு கிளம்புறக்குள்ளே உள்ளே போயிடுவோன்னு நினைக்கிறேன். ஓ, ஒரு வழியாக முடிஞ்சது. செக்யூரிட்டி எல்லாம் முடிச்சாச்சு. போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா எம்பார்கேஷன் வந்து இட்ஸ் திங், பெரிய கியூ, அதெல்லாம் முடித்து வரணும். முடிச்சு வர லைனு, அதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டி லைன் ரொம்ப டைம் எடுத்துச்சு. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. லைன், இந்த லைன் இப்படி போய் இது அங்கே வந்து இது போய் மேலே போய் அங்கே போர்டிங் பிளேஸ். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் வந்தாச்சு. இதில் போய் ஒரு லெஃப்ட் எடுத்து அப்படியே உள்ள போகணும். உள்ளே போனோன்னா நிறைய ப்ராசஸ், இந்த சேஃப்டி ட்ரில்ஸ், மஸ்டர் ஸ்ப்ரிங் பண்ணுறது, இந்த வேலைகள்லாம் இருக்குது. உள்ளே போயிட்டோன்னா க்ரூஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி. Call, won't call. But they don't, you don't have to. They used to. It's a lot easier now. Okay. எல்லாத்துக்கும் பசிக்குடா, எவ்வளோ நேரம் நின்றுட்டுருக்காங்க. வீடியோ வீடியோவாக பார்த்தீங்க என்ன ஃப்ளோரில் இருக்கு சொல்லுங்கள். ப்ரொமனேட் எல்லாம் வந்தோடனே அப்படியே திங்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்காங்க. ஒரு செம்ம ஆக்டிவாக இருக்கிற பிளேஸ். டெக் 4ல் இருக்குமா? ஓகே, 2 விஷயம் பண்ண போகிறோம். ஒன்று வந்து எங்கள் ரூம் எங்கேன்னு கண்டுபிடிச்சி போயிட்டு திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு, அப்புறம் வந்து நான் ஷிப்பை வந்து ஒரு ரவுண்டு சுற்றி காமிக்கிறேன், என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது, ஓகே இருக்கோங்க டூ அப்படின்ட்டு.
இது வந்து லிடோ 10th டெக்கில் இருக்கிற ஸ்விம்மிங் பூலு, எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் இங்கே தான் நடக்கும். டான்ஸு, குரூப் எக்ஸசைஸு, குரூப் சாங், எவ்ரிதிங். அப்புறம் வந்து இந்த செயிலவே பார்ட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது, சிக்னேச்சர் ஃபார் கார்னிவல். அது கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே இங்கே அசம்பிள் ஆகி பாட்டு போட்டு டான்ஸ் ஆடி சூப்பராக பண்ணுவோம். அது வந்து இன்னொரு 2 மணி நேரம் இருக்குது. சொல்லவே எங்களுக்கு இன்னும் ரூம் இன்னும் கிடைக்கல, அதனால் பயங்கர பசி. சாப்பிட வந்திருக்கோம். இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டூர் மாதிரி காமிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பக்கத்துக்கு வந்து பசிக்கு என்ன கிடைக்குதோ எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்டுட்டு நிதானமாக உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன். 3 கீ இருக்குப்பா, 3 பேர் வந்திருக்கிறோம். 3 கீ இருக்குது. ஸோ இதுதான் எங்கள் ரூம். அடுத்த 7 நாளைக்கு இது உள்ளே வந்தால் கிளாசெட். வந்தவுடனே சந்தோஷ் வந்து அவனோட ஜாக்கெட்டை வந்து பண்ணிட்டான். பெரிய கிளாசெட். இது அடுத்து வந்து இங்கே ஒரு கிளாசெட். இது வந்து என்னென்னா ஜஸ்ட் இன் கேஸ் இது நம்ம இன்னொரு இதாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஃபோல்ட் திஸ் டவுன். மாட்டேது இது என்ன அதுக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து டவுன் பண்ணலாம், வரல. அது என்னென்னு பார்க்கலாம் அப்புறம். ஓகே, அடுத்தது இங்கே ஒரு கிளாசெட். ஒரு சேஃப்டி வால். பணங்கள்லாம் இல்லை, அதனால் பணம் வைக்க முடியாது. இது வந்து ட்ரா 1 2 3 ட்ரா இருக்குது. இது வந்து ஒரு நல்ல டேபிள். ஃபோன் வச்சுருக்குறாங்க. இது ஒரு மினி ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஆனால் எதுவுமே உள்ள இல்லை. எதாவது வச்சுருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஓகே ஓகே தென் சூப்பரான பெட்டு, கிங் சைஸ் பெட்டு. சூஸ் ஃபன் கார்னிவல் ஃபன். ஓகே, இங்கே வந்து இது ஒரு பங்க் பெட். இது வந்து பெட்டாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம், சோஃபா வச்சுக்கலாம். ஓகே, பங்க் பெட்டுங்கிறது வேற சந்தோஷ் வந்து தப்புன்னு சொல்கிறான். பட் இது ஒரு சோஃபா பெட். நான் தான் மாதிரி சொல்கிறேன், சாரி. சோஃபா பெட். ஓகே, ஒரு டிவி, சூப்பர் டிவி. பெஸ்ட் பார்ட் அபவுட் திஸ் ரூம் இஸ் பால்கனி. ஆனால் எதுவும் திறக்க முடியல. ஓ சாரி, இது வெளியே திறக்கணும். இதை வந்து 2 சேர் கொடுத்துருக்குறாங்க.
பால்கனி வந்து அங்கே வந்து எம்எஸ்சி க்ரூஸ் ஷிப்பு, அங்கே வந்து வாயேஜர், இது வந்து கார்னிவல் வருது. Quick room tour. I don't think y'all understand this is the last cruise of 2022. If you're ready for the best cruise ever, make some noise!